to preach tonight. So, naikakulian. So, ako sa, okay ra mo nga ako. Basin, kanang ganahan ba? Mura mas daghan lagi ron, basig, mas ganahan mo nga siya ha? Yan, hala, maglasang maniwali. May gabi sa tanan. Kay tungod, wa mo kung magplano nga ako'y muwali karon, kung anong mensahe ni nga para sa sunod Domingo, kay nag-series mo kong Judges sa Sunday. So, Judges chapter number 6, sa inyo ang mga Bibles. O, we started off looking at chapter number 6, so origin ni Gideon. And I think it was, 2 Sundays back, no? 2 Sundays back. O, just a recap, we look at Gideon's fear. It was a bad time to be alive. O Gideon's frustration. Gideon's father, ang blessing was na restore ang iyang relationship sa Ginoo tungod sa iyahang anak nga si Gideon. Now, look at that example, mga young people. Pwede day gamiton ni mga young people. Nga kita mga ginikanan, mahagit na noon tang pangpangalagad sa Ginoo. Dita ma-insulto ang mga ginikanan nga ang mga young people mura og active kay sa buluhaton niya ang mga ginikanan. Di na madaoy kita ginikanan maguna nga mga lagad sa Ginoo. Bantay mo lang sa area, mangimbitar tag mga bata. Dala lang na mga bata. Kamu day nay, diri lang mi, apil lang mi pagampo. Ngo ana no? Pero salamat nga kita apil ta makapangalagad sa Dios. But Judges chapter number 6 tonight, we'll finish off chapter number 6. O atong banus-banusan sa pagbasa verse 33 down to 40. And we are a good crowd tonight. Salamat sa Ginoo. Atong i-encourage uban pa nga mga kaigsuonan nato nga kining Wednesday dili ni siya lesser nga service. Every time the doors of the church are open, we meet because of the Lord. Because when 2 or 3 are gathered in the name of the Lord, He is here. And that's a wonderful blessing. Judges chapter 6, 33 to 40. Ako sa 33. Then all the Midianites and the Amalekites and the children of the east were gathered together and went over and pitched in the valley of Jezreel. Verse 34, kamo. He sent messengers throughout all Manasseh, who also was gathered after him, and he, this is Gideon, sent messengers unto Asher, and unto Zebulun, and unto Naphtali, and they came up to meet them. Verse 36. Behold, I will put a fleece of wool in the floor, and if the dew be on the fleece only, and it be dry upon all the earth beside, then shall I know that thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said. Verse 38. Gideon said unto God, let not thine anger be hot against me, and I will speak but this once. Let me prove, I pray thee. And I want you to underline that phrase. Let me prove, I pray thee, but this once. With a fleece, let it now be dry only upon the fleece, and upon all the ground let there be dew. Verse 40, and God did so that night, for it was dry upon the fleece only, and there was dew on all the ground. Tonight, proving God. Proving God. Heavenly Father, we want you to know that we already trust you. But there are times in our lives that the road is not clear, and we just want, Lord, you to know that we are willing to obey. So, Lord, forgive us for the times that we do doubt. And, Lord, thank you for paving the way and making clear the paths that we take. So, tonight, I pray nga amo nang makuha nga mensahe. Gamita, Lord, imong ubos nga lagad o i-minister among mga kasing-kasing tanan tonight, please. In Jesus' name, amen and amen. Manglingkod ang matag usa. News of Gideon's act of defiance. Nabalita nga si Gideon iyang gitumba ang dako kaayo nga idol, Baal's idol. It reached enemy ears.
Og ang nahitabo, gibasa nato sa verse 33, nagkatigom ang Midianites, nagkatigom ang Amalekites, nagkatigom sila haron nga sugpuon si Gideon. Og ang ilang gamay nga band of rebellion. Alright? Gamay raman unta ni sila, but pagkadungog sa Amalekites o sa Midianites, ila dayong gialirungan kay haron nga masugpo dayon, dili makapadayon ang rebellion. Og remember nga sa verse 1, God would already deliver Israel to these people, and they have been enabled to oppress them for the past 7 years. Og the Midianites were no stranger in putting a show of brute force. In fact, tungod sa ka-cruel sa mga Midianites o sa Amalekites, nanago ni ang mga Israelites o mga langob. Wala sila makapabilin wherever they were. In fact, wherever they were, tungod sa cruelty sa mga Midianites. In fact, si Gideon, nakita nato sa pagsugod sa chapter number 6 nga nag-thresh siya og wheat sa unsa to siya, nag-thresh siya og or wine sa wine press. So nagtago-tago gyud ni sila tungod sa cruelty sa mga Midianites. Ug karon, for Midianites to partner with Amalek haron sa pagsugpo sa ilang band of rebellion, this was something that was not small. It was something, delikado. Yun, hotdon yun ni silang tanan. And as we look at the previous verses, God was already implanting or, trying to convince Gideon that I am calling you. God, through an angel, would minister to Gideon and would tell him that, God will be with you, gamiton ka sa Diyos. Pero kay tungod sa frustration ni Gideon, di siya makatuo. Sa course of the conversation, iyang namatikdan nga angel ditong nakikistorya niya. Og makita nato sa verse number 36 nga dili pa gyud fully convinced si Gideon nga siya gyud ang gamiton sa Dios. Do you feel the same way? Nga kinsa magug ko nga gamiton? I mean, sometimes we think of ourselves too small, which is actually a good thing. I hold it as a principle how that if you stay small, if you stay humble, if you stay small, you can fit anywhere. Stay small, you'll fit anywhere. Because oftentimes, when you become too big, di na nung kamasod sa mga lugar nga pwedeng ibutang sa Ginoo sa imo. Dako kay kag ulo, dako kay kag hunahuna sa imong kaugalingon. Di na nung kamasod sa mga posible untang gamitan sa Dios sa imo. So as a sort of reminder, stay small. Because really, when you look at the grand expanse of the universe, we are really very small. Gagmay ra man gigtay tang mga tawhana ta. Nya mubo ra pud kayo ang kinabuhi. Og ngunang ningon ang Bible nga let not a man think of himself to be something when he is nothing. So stay small, you'll fit anywhere. But kani nga punto manggod si Gideon, well, he wanted to stay small, but I believe usa ni sa karason nga gamiton siya sa Dios tungod sa iya nga para niya wa siya makontribute para kalingkawas ang Israel, but remind gyud siya sa Dios nga dili ang imong kusog ang magpagawas sa Israel sa ilang kalisod kundi ako. Tuguti lang nga gamiton tikaw. Ingon sa verse number 36, if thou wilt save Israel by my hand, this is doubt. Verse number 38, ingon na sad siya, let me prove thee. Let me prove thee. Ipatuguti lang ko nga maprubahan ti ka. Now, is that applicable sa ato ang Kristohanong kinabuhi? Let me explain what that means, okay? In spiritual tasks, especially spiritual tasks, we need to prove God because we want to eliminate being carried away and influenced by emotions. Now, it is nice nga, na ay mga mo forward for full-time Christian service.
Pero og dili na ma-incheck, basin og nadala lang na sa emotions, bantayan po na nato. So, and God is more than willing to prove you that it was not just emotions, it was really Him speaking to your heart. Because emotions can be very powerful. You notice na ay kanang mga video presentations, makahilak ta. No? Padulong diri, nananaomig Barbie niya. Si Barbie, among pamilya, nananaomig Barbie. Si Barbie, nakita siya siyang mama, mga kaigsoon yan, ang music, zing, ano ang music nga, murag, ako rag yun siguro ang wamuhilak, pero sulod sa akong kasing-kasing, murag, kung muhilak ko kauwa po, nihilak si pastor sa Barbie. Yung mga men of God, good ta, di gyud ta mo hilak, no? Sir Benji, di gyud ta mo hilak. But it is very easy to be led by emotion. In fact, negosyo baya na kanang advertisement nga maupay mong pagpanihapon niya, pagtanaw nimo diha, maaygyud kaayo pagka-presentar ang burger baron or ang pag-order sa Grab, mag-order na yun. Kay nadala ka sa imong emotions. Do you get what I mean? And it was very easy for Gideon to be emotional in all of this because he was among those who were fed up with Midianite oppression. Pwede man nga mag-emotional si Gideon. Sige, musukol ko kay pulaan ako ano itong sitwasyon. And it was easy to find men also to follow him who had the same bottled up emotion. That is why when you are under duress or in the peak of emotions, do not decide. Do not decide. Nayosay mag-away ang managtiayon. Buwag na ta niya. Gugma, mga piragi hapon, no? Doon nga ragi hapon pamahaw. Paggabi, pertig yung away yun. Nga daghan man yung asuka. Nag-away na po pagbuntang na po. Di ta mo decide because if we are successful at eliminating emotions, we will also be able to eradicate personal interests and pursuits. So, unsa may disclaimer na, Pastor? Ang disclaimer mao ni, you do not need anymore to prove God for clear-cut directions. You need to obey. Simba. Manimba ha. Lord, i-prove good na ako, Lord nga. Kining, pasimbahon yun ko ni murong Domingo. Ngano di ay? Ngano di makakasimba? Dili na nimo ipa-prove sa Dios. Tumano na nimo. Tumano na. Kanang muhatag sa atong offerings. Ug daghan mga butang nga giklaro na sa Bible nga wala na'y contest sa atong kinabuhi. Ang direction sa Dios nga mutuman na ta, mo-obey na ta ana. Kay nakasulay naman ta nga ang Ginoo pod ni panalangin tungod sa atong pag-obey. So tulo ka reliable measurements. Kung maabot man sa punto nga kinahanglan nato probahan ang Dios, nga makita nato sa atong text, tulo ka buok reliable measurements. Number 1, the Spirit of God is a reliable measurement. Verse number 34. But the Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew a trumpet, and Abiezer was gathered after him. That little phrase nga atong makita, came upon Gideon, is the same word for clothing. Okay? So kung imo nang basahon pag-utro, the Spirit of God clothed. Nahimo nga gisulob ni Gideon ang balang espiritu. Now, where is that particular thought coming from? Because sa Old Testament, wala pa man to nagpabilin ang balang espiritu sa tanan nga magtotoo sa Ginoo. Makita na nato sa libro pa man sa Acts. Sa una, gipili lang sa Ginoo ang mga certain individuals nga iyang i-empower ug mauto siya indwelan sa balang espiritu. Were they lesser believers? Dili. All right? Because God is sovereign, He knew His children. But the blessing was the Holy Spirit was an answer or a fulfillment of the promise of the Lord Jesus Christ nga sa akong pagkaylap balik sa langit, di ta mo tugtan nga wala mo'y comforter nga uban kaninyo. Aren't you blessed nga kita karon mga Kristiyano natay balang espiritu?
But at this particular time, the Holy Spirit clothed Gideon. He clothed Gideon, and it was something that verified the person that he would become. Because pag blow niya sa trumpet, makita na to sa 34, 35, nga naay mga kauban niya sa kausa, nga wala na maglisod o paminaw siya. Meaning to say, even God was touching several people nga maminaw o mugather para sa kausa nga makig-away against the Amalekites and Midianites. The Spirit of God came upon Gideon, and God gave Gideon the authority that he was able to gather God's people. In fact, this is that same principle nga makita nato sa libro sa Acts, where the Holy Spirit separated Paul and Barnabas for the work. You remember that? And today, sa ato ang mga Kristohanong kinabuhi, we are given unction, we are given power, we are given authority to declare the name of Jesus Christ. No wonder, si Apostol Pablo niingon siya sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel, for it is the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Oftentimes, and I believe kita gid siguro ni tanan nakasulay, magpanaganata nga mo share sa pulong sa Ginoo. Alright? How many of you experienced that? Nga, muratag mataha, muratag makuyawan. What do we do when we arrive to a time like that? We tell the Holy Spirit, ikaw please ang mo maniubra sa akong kinabuhi. Kay God has not given me the spirit of fear. God has given me the spirit of power and of love and of a sound mind. Kaya gyud natong makasangyaw sa pulong sa Ginoo tungod sa balaang espiritu. Kung dili ta makasangyaw, tungod na kay wala nato gi-take advantage nga naa nato ang balaang espiritu. And you can justify all you want, but if the Holy Spirit clothes you, if the Holy Spirit is there to simply empower you, wala gyud dili mahimo ang Kristohanon para sa kahimayaan sa Dios. Dili mababagan ang Kristohanon nga makahimaya sa Dios once the Holy Spirit takes over and takes full control. And while the Holy Spirit was a litmus test for God's choice, the Bible also encourages us to test the spirits in 1 John 4:1-3. So, first and foremost, a very important element to measure, to prove if this is the direction that God is wanting us to take, the Holy Spirit. Ang balaang espiritu. Ug ayaw mo og kabalaka kay dili gyud lisod ka istorya ang balaang espiritu. Dili gyud lisod ka istorya. If you tell the Holy Spirit that you want Him to lead your life, He will. Did not I tell you, I don't know if I have told you, but there have been times in the past nga magampo ko, Lord, please help me to be sensitive to the Holy Spirit. And for many years, I continue to pray, Lord, help me to be sensitive to the Holy Spirit. Later on, the Holy Spirit changed that prayer. Kay usahay, sensitive man tuod ta sa balang espiritu, pero di man ta motuman. So giusab sa Ginoo, Lord, help me to be sensitive to the Holy Spirit, and help me also to be obedient to the Holy Spirit. Kay lisod na kay sensitive ta niya, di ta motuman, ang ngano na insensitive ra gihapon. And we have been placed in situations like that. So, Lord, help me not only to be obedient, not only to be sensitive, but most especially to be obedient to the Holy Spirit. Proving God. First measurement, the Holy Spirit. Second, the Word of God. Pulong sa Dios. Ingon sa verse number 12 sa atong text, 6:12. The angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with thee. Said unto him. Verse number 16, tanawa. And the Lord said unto him, surely I will be with thee. Ingon sa verse number 36, and Gideon said unto God, if thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said, behold, I will put a fleece, as thou hast said. So, God promised Gideon several times out from his very mouth that God would be with Gideon, and God's word is definitely an area by which we can use as a measurement kung direction ba ni sa Dios or dili. Like for example, na mga kabatan-unan,
makaulitaw, makapangulitaw or nakauyab og unbeliever. Naagyoy clear cut nga instruction para ana. Nga dili gyud unta pwede kung Ginoo lay pabuton ha. Kay usahay baya ang mga ginikanan musugot baya. Ang mga lulo, lula, auntie, uncle musugot baya ka. Okay lang na siya day kay at least nakahuman sa pag-eskwela. Okay lang na siya day kay at least murag buotan magnahong. Uy, buotan biya tog nahong tong yawa baya no? Katos Lucifer ka buotan atong nahong kagwapo atong Lucifer. No? Mo nang karon pagkatagak ni Lucifer wa gyoy bata nga nganlan og Lucifer no kalain po na unsay ngan si mga anak si baby Lucifer. Pero anghel ko to si Lucifer. Angel of light. O giklaro gyud na sa pulong sa Dios nga ang atong mga young people, young ladies, young men nga dili gyud ta mo entertain og dili ingon ato. Dili ingon ato. No? Pang-amen mo young people, oy mura mo di ganahan ani mura mo kung maluwas pa man to siya pastor kay ang mga luwas pastor pa ito po na ning Ginoo pastor ang mga giluwas mga batignaong mampod batignaong bitaw pero padung man naglangit igabot sa langit perpekto na nagnawa na nay bugas pita pod wa may lain ri wa gyud lain gyud wa gyud lain kay ang imong tan-aw didto man sa layo. Pero bayag, ngayo lang kas Ginoo niya. Ginoo lang imong papangitaon. Do you believe nga kung ang Ginoo mo'y mangita, mas may choice ang Ginoo? May kay mo pili ang Ginoo, di gyud masayop. Sa road ni, di gyud masayop Ginoo. Amen. Praise the Lord. Murag lain magtananawan si ma'am. Clear-cut nga instructions. When God calls us to do something for Him, we ought always to validate it by God's word. Here is your validation papers. It may be serving Him, finding a job, choosing a spouse, purchasing or investing, and all the many things that we may do in our lifetime. Be sure to validate it with what the Bible says. Because we are not what the Bible says for no reason at all. We are Bible Baptist. We are World in Need Baptist Church because we believe in the inerrant, infallible Word of God. Nga, the Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And it is a very trustworthy instrument nga maklaro nimo ang kabubuton sa Dios. Many times, maburog diri sa Pastor Ken, iyang mahatag ang testimony nga God shows him a verse, God allows, for a verse to pop out, it ministers to his heart, and that's exactly what he needs for the week. Nya, unsa di ay, si Pastor Kent lang di ay ang kinibang na ay special nga revelations, dili oy. Ang matag Kristohanon makadawat sa pulong sa Dios. Dili naman ni Old Testament nga katong mga high priest ra ang moduol sa Holy of Holies. Kita natagaan na tag opportunity nga moduol sa Ginoo. O gitagaan tag example sa atong pastor nga makikistorya man din ang Ginoo directly yun. It may be from the Old Testament, it may be from the Psalms, it may be from the Proverbs, it may be from the New Testament, wherever it may be. But it will pop out because it is a message from God for you. Para nimo. Of course, you will understand nga naagyo primary meaning ana, naagyo Israelite nga giistoryahan na, naagyo malagmit si Abraham nga giistoryahan na. But when you begin to read it, it's actually yours. Imo na para anang adlaw kay gipakaon ka sa imuhang magbalantay sa imong kalag. In our lifetime, we need to, take advantage of God's word in our lives. Maunang di na to i-miss ning mga panagsimba na to, amen. Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday service, di na to ni panumbalingon because the Bible says faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Unsaon man nato paglambo sa atong pagtuo, panagsaratang makadungog. Kung panagsaratang matudluan, panagsaratang mabadlong, panagsaratang masultian niya,
Inig mo arita, murag kita dayon ang maigo, masilo dayon ta kay wa mangud tang mag-consistent sa atong pagsimba og nagsigi patagtunga. Di ta tayo ta murag madawat ra gyud unta sa kasing-kasing kay naanad man ning imong kasing-kasing nga sige dawat sa pulong sa Ginoo. Murag lain mo tinan-awan ro gabi, murag di ko ganahan na ninyong kinaiya diri nga kanang tutukan ko ninyo nga mura og bantay lang bagon ko ning naog. Inato lang ko nigon sa sige na bitaw ko diri bitaw, mi kuhay lang ko tagon mo maninuod mo. Okay ra ha. Like for example, kining tithing. Ingon man gyud na sa Malakay 3:10, bring ye all the tithe into the storehouse. And prove man eh. Prove me now herewith. But a good number of us, kung ako masayop, unta, kita tanan, na-prove naman na to ang Diyos aning tithing. Amen. Na-prove na ba na to ang Diyos aning tithing? Tinuod ba ni nga scripture verse nga, unsay giingon niya sa Ginoo nga, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it, tinuod ba ni siya nga mga pulong? Yes. So di na tani dudahan, ayaw nga kadahatag nimo prubahan nimo ang Ginoo. Lord, ingon ba ya ka Lord ni hatag ko Lord ha. Sundo Domingo na sa Lord, wa pala gito naabot tong last week Lord. Hatag na pud ko Lord ha. Naklaro lista sa mga anghel Lord kay murag sige ra man ko remit Lord, wa may nibalik Lord. Mga kaigsunan di na nato prubahan kay naprubahan naman ninimo. Naprubahan naman ninimo. God said nga ato siyang prubahan, ato siyang naprubahan, unya human kay tinuod man di ay we will need to follow in obedience. Obedience. Ingon si Pastor Gilbert Toquero, the late Pastor Gilbert Toquero, he said this few months before he passed away in one of his preachings, ingon siya, saved people must have the desire to our God first in their finances. The 10th part of all increase, blessings, gifts, inheritance, fruits, income is the Lord, and it is holy. Tithing is a starting point. Since the grace of God is higher than the law, a believer of Jesus Christ must learn to give the tithe to begin with before he could even faithfully grow in the matters of offerings. And most assuredly, we can rest upon the reliability of the Word of God. As I made mention earlier, these are time-tested measuring tools. The Holy Spirit, the Word of God. Thirdly, the work of God. Ang nahuman nga buhat sa Dios. Where is that? Verse 40. Or verse 40 ug verse 39. Ingon sa verse number 38, he rose up early on the morning and thrust the fleece together, wringed the dew out of the fleece, and a bowl full of water was there. Do you realize the unsay baygan ani ang gihimo nga testing material ni Gideon? Fleece, mura og material, clothing material. Ingon siya, Ginoo, ang ako ang prove Lord nga kanilang mabasa Lord, kinilang Lord. Unya ang tibuok nga ground uga. Lord, kung imo nang mahimo, Lord, nga tuog yung Lord, nga imo kong gitawag, nahon na kung anong dili man, anong mo mga, Lord, kung imo nang tungao ng bukira, Lord, or kung imo tagaan og laing akong kanding, mga nga na, baka na makakita bitaw siya dayon? Ano man, ugma pa man ba? Di ko kasabot, pero iyaman po ning pangisip bitaw. Kamo, unsa man yung pangayoon ka sa Ginoo? Lord, mo taas lang ta ni gamay akong ilong, Lord. Ami kana bitawng immediately makita, pero ang iyang gipangayo nga ugma pa niya makitaan. Now, I think there's a message to that. Papa ko ka-discovery. Pero ingon siya nga, Lord, kini lang ang basa niya, tibuok palibot uga. Gihimo sa Dios. Niingon sa verse number 39 nga, let me prove, I pray thee, but this once, or one more time. Unya, Lord, kanina pod nga, basa na pod ang, let it now be dry only upon the fleece. Uga na pod ang kaning fleece. Unya, basa na pod tanan. Mas dali ito, no? Pagkatuog niya, gipakuha lang to sa Ginoo tong
Kuha arago ng fleece, ibutang sa na silang balay kay mo umog man gyud ng umuumog man gyud ng kuano. So gipabutang sa to siyang balay sa angel niya. Murag talimata na si Gideon, dito ibalik. Gibalik ra po itong rag sa gawa, si uga gyud ang rag, dito ra to sud. Pero niingon ang Bible chapter number 6 verse 40, God did. And here are the works of God which has two aspects. First, His finished work. Ang iyang nahuman na nga trabaho. The things that He has done in the past. First is creation. Creation is God's foremost work. It proves God. Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Revelations 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Creation is God's foremost work, but salvation is God's finest work. Yes, creation kita tanan nga naka-enjoy. But for how long? Only for the span of your lifetime. But salvation is God's finest work. In that dili mga materials ang iyang gipunit-punit, iyang mismong anak ang iyang gihatag para mahimong materialis sa imuhang kaluwasan. Walay lain madawat nga currency kundili ang dugo ni Hesukristo. 2 Corinthians 5:21, He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. All right? The work of God, His finished work. Ikaduha, His work further, or mean to say, the things that God will yet do in fulfillment of a promise made. And Gideon is about to see so many things moving forward. In fact, ang kinabuhi ni Gideon is the longest nga kinibitawng coverage sa tanan nga mga judges. Kay daghan kay gipahimo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. And you will never be able to prove God and see the perfect will of God if you are still conformed to this world. Because the Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, nga ihatag ang inyong kinabuhi sa Dios. Haron makakita mo sa mga milagro sa Dios. There are just things that dili makita sa tao nga nagpanagana og pangalagad sa Ginoo. Not until you give your all will God give His all to you just as well. Both aspects of the work of God proves God. So first, two aspects. The work of God has two aspects. His finished work, His work further. Letter B, God's work produces and strengthens our faith. What does this mean? Gideon had to have faith because the battle in front of them was so large a task nga kung walay pagtuo si Gideon, mudagan gyud ni siya. In fact, kung imong basahon ang chapter number 7, katong pagtigom na ni Gideon tong daghan kaayo nga mga soldiers, pila lang to ang nahibilin? 300 ang nahibilin. But that's for another message. Daghan kayo ang mga nikagyo og nidagan. Gideon had to trust God's word, and he had also to trust God's work. Gideon had to ask God twice. Kaduhag yun nangutana si Gideon. And aren't you glad nga pasensyoso ra gyud ang Ginoo pod ni Gideon, no? Mura ba og ni Moses nga sige pod og balibad si Moses. Di ko ka ba musulti, ingani nga daghang og excuses, pero at the end nagpagamit gyapon sa Ginoo. Aren't you glad God is patient with you? Ang Ginoo long suffering kaayo sa ato ang mga kinabuhi. Letter C, God's work is evident in His working in the hearts of men. Because Gideon was definitely a work of God, from a fearful wheat thresher to a captain of Israel's army. More than simply the wet fleece or ground was a heart that became ready to follow God. Because in 2 Corinthians 5:17, after this, nausab na gyud ang viewpoint ni Gideon, wa na gyud atrasay si Gideon, and it reminds me of 2 Corinthians 5:17, where therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Usbon gyud. And as God acceded to Gideon's request to prove him, later on makita nato nga ang Dios na say ning probar sa iyang mga tao
You will find out that as you obey God's leading and direction in your life, you will continually witness God proving Himself faithful sa imuhang kinabuhi. And that is a true statement because the Bible says, oftentimes we fail in our faithfulness, but God remains faithful. So tonight, proving God. I do not know how God spoke to you, but if there are areas that you really need to prove God, you tell the Lord about it. If there are things that, nag-doubt mo sa kasing-kasing, then you come to the Lord. Of course, I told you nga, for clear-cut instructions, mo-obey na ta, but, even if clear-cut na niya, murag magduda gyapon ta, muduol ta sa Ginoo, iya mangyapon tang pasabton, di man ta niya sa likway. But we need to have a heart that's, ready to ask the Lord, nga Lord, I want to obey you sa tanan matang sa akong kinabuhi. Forgive me nga usay madudahon ko. But Lord, help me to be faithful to you. Forgive me, Lord, kung many times magsige ko prove nimo, but I just want you to see and know that my heart is willing, more than willing, to obey you for anything nga imo i-command sa akong kinabuhi. Maninud tang tanan, shall we? Heavenly Father, in Jesus' name, we saw Gideon tonight proving God. And oftentimes, Lord, we find ourselves in situations like such. Akong giampo, Lord, nga, as you were patient with Gideon, you'll also be patient with us. But more than the proving, dear God, because really, when we try to prove you, Lord, you will come out through in our lives. We pray that when we have proven you, kami pod Ginoo, mutuman pod sa imuhang kabubuton sa mong kinabuhi. I pray ning hamubo nga invitation, ikaw, Lord, mag-minister sa mong mga kasing-kasing tonight. In Jesus' name. If God spoke to your heart, alita sa altar, let's talk to the Lord for some time. Let's tell Him for whatever we would want God to work in our lives. And this is always a wonderful time to just kneel on this old-fashioned altar, kihinabi lang sa Ginoo, Lord, murag nagduda man ko ani, Lord, this is something that you are directing me to do, Lord. Please, work in my heart, work in my life, and let your will be done sa ako ang kinabuhi. Lord, Heavenly Father, thank you, Lord God, for this evening. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Salamat, Ginoong Diyos, sa life ni Gideon. And Lord, salamat, Lord, sa imong faithfulness sa amo, Lord God. Salamat, Ginoo, sa matag-adlaw, Ginoo, nga ikaw nagpakita, Ginoo, sa imong gahom, sa imong kaayo, sa imong faithfulness sa amo, Lord God. Lord, pasaylua kami, Ginoong Diyos. Kung there are times, Ginoong Diyos, yung kami doubtful kami, Lord, sa imuhang mabuhat sa mong life, nga mao'y nakahatag kababagan, nga kami, Lord, di may makamove forward sa mong Christian life. And I pray, Lord God, the Holy Spirit, kung magatabang ka na mo, nga diin kami, nga sa mo ang pagpadayon, Ginoo, as we commit ourselves, Ginoo, diha sa imuhang kami, Lord, mo obey, diha sa imuhang unsa man nga
command nga imong gihatag sa mo, Lord God, labi na Lord sa mo ang pagkinabuhi diha sa mo ang pagtuo diha kanimo Ginoong Hesus. Lord, wag tanga kining doubt nga gihatag ni Satan nga mo'y makahatag kababagan kanamo, Lord. And help us, Lord, to have a humble heart in which, Lord, nga maka-obey me, Lord, sa unsa may will nimo sa mo ang tagsa-tagsa kinabuhi. Pray, Lord, blessing sa mga katawhan nga naadari karon sa tubangan, Lord, sa ilahang commitment, Lord, nga ikaw magapanalangin, Lord, sa ilang prayer, nga ikaw magadungog. And Lord, we know, Lord God, unsa ka kagamhanan Ginoo, and help us, Lord, nga mawa gining doubt, Lord God, sa mo ang kasing-kasing Ginoong Diyos. Lord, again, Lord, we just commit you all these things. Thank you, Lord, for your word. In Jesus' name we pray. Amen.